Nkwaniriza nnyo ku Ubc TV olunaku lwa leero lunaku lwa Sunday ennaku z'omwezi 5 tuli mu mwezi ogw'olubereberye omwaka omujja 2025 tubakulisaayo nnyo mwenna abasobodde ogenda okukakkalabya nammwe abava mu masinzizo mukulikireyo nnyo ddala ssawa ya Ubc Leero ng'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu. Omumyuka ow'omukulembeze w'eggwanga Jessica Alupo alambudde abalimi n'abalunzi mu district ey'Esserere n'asiima emirimu gye bakola mu kaweefube okusitula embeera zaabwe mu maka awamu n'okwekulaakulanya. Vice President era asinzidde eno n'akubiriza bannayuganda beetanire nnyo enkola eya President ey'okulimira ku yiika z'ettaka ennya ng'agamba nti enteekateeka eno yeeyokka ey'okutumbula enkulaakulana mu ggwanga Uganda. I congratulate you, Ms. Ijala, for taking a decision to implement the 4-acre model of NRM and following the guidance of His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, who during his vacation tours in Teso visited my farm also, which has dairy, poultry, piggery, and fish, and matoke. And after seeing my dairy cows, he guided me to visit your farm. So with the guidance of His Excellency the President, it is the reason I am here today. And I will report to him that what I have seen in this farm, what I have heard from you here explaining step by step in your farm will go a long way in improving my farm. And I also encourage the people of Serere, people of Teso, not to fear to try new things. Because now I am an example of someone who tried much as a leader at the national level, but still I have come to learn from Mr. Ijala. Agriculture is not about knowing everything. Commercial agriculture is not about having a high office, but commercial agriculture is about interest and commitment and perseverance and patience. So I want to call upon everybody at whichever level you want to learn that when you change your mind to do what government is telling you to do, you will realize big results which are here today in Mr. Ijala's farm, whereby, according to the statistics, when the President visited the farm, Ijala gets 1 billion, about 1 billion shillings a year from all the enterprises, which he does here in 2.5 acres. So my biggest message is really to encourage everybody in Teso to adopt commercial farming, because it is what will change us, it is what will remove poverty from the region, and it is what will also make us to compete with other regions in the country. Now that there is favorable environment across the country of peace and security, let each and everyone choose what he can do best and then learn from government extension workers, but also a number of very successful model farmers across the region. Well, if you want to do fish, there is always a very successful fish farmer. You learn from that one. If you want to do citrus, there is always a very successful citrus farmer. You learn from that one. If you want dairy and poultry, we are here today. I welcome you here to come. And Mr. Ijala has not charged us any money. I want to believe that he doesn't charge anyone money who comes here to learn. Come with a positive attitude, and I want to thank the people around this village and around this sub-county and the district for the support they are giving Ijala and his family. New things is what will take us also further as a community, as a region. So each of us can perform exemplary very well the way Ms. Ijala has performed, and we can all create wealth and jobs. I have seen the boys you are employing here are very happy. So when we have these kinds of satellite farms in the region, you will reduce on the number of young people
who do not have what to do, because they will come to work in this kind of farms and earn some income. And the issues of crying for work will not be there anymore, because all the youth will have something which they will be doing. So I wish you again a very happy new year and success in the continuous development of the farm. Should you need anything, should you require anything, my door is open for you as a farmer, but also as a political leader. Thank you very much. Mawulire ga UBC Leero. Ate gavumenti etegeezezza nga bw'eri malirivu okubanga eyanja okusoomozebwa okwenjawulo kwe bayitamu naddala mu kulabirira abanoonyi b'obubudamu abawangaalira kuno mu lukuŋŋaana lw'abakulembeze abeegattira mukago ogutaba amawanga agali ku ssemazinga Africa. Olukuŋŋaana luno lugenda kutegekebwa ku ggwanga lyattu Uganda ng'essira bagenda kusinga kulissa ku by'obulimi obulunzi era ng'okusinziira ku muwandiisi omukulu mu kitongole ky'ebyobulimi ono ye David Kasula bagamba nti bagenda kutunuulira nnyo ensonga ezeekuusa kwongera ku bungi bw'emmere mu mawanga agali ku ssemazinga Africa. From the 9th January, on the 9th, we shall have the ministers of agriculture, responsible for agriculture, with the relevant experts. On the 10th, we shall have meetings of ministers of foreign affairs in charge of together with the ministers in charge of agriculture. In other words, 10th, we shall have both the ministers of foreign affairs and the ministers of agriculture. And the 11th, we shall have an extraordinary summit of the heads of state and government. We expect so far several people whom I will tell you, several heads of state who have confirmed so far, and I will tell you shortly who these are. What is the theme of this extraordinary summit? The theme of both the CADAP Strategy and Action Plan 2026-35 and the Assembly is sustainable and resilient agri-food systems for a healthy and prosperous Africa. As part of the summit, the government of Uganda and the African Union Commission will host a major side event on women and youth in agri-food systems. Given the large population of refugees in Uganda, most of whom are from African countries, the government will also have a side event on refugees, forced migration, and agri-food systems in Africa. These two will be held under the sub-theme Building Resilience of Agri-Food System through Commercialization. How has Uganda performed in the CADAP? Monitoring implementation of CADAP is done independently by the African Union Development Agency, AUDA-NIPAD, together with the African Union Commission. This is through the biannual review process, under which countries submit data on the different CADAP review parameters for validation and assessment. Through the biannual reviews, it is clear that whereas Africa has made significant strides in transforming her agricultural sector, there is still more to be achieved. Ate Minisita Ombezi avunaanyizibwa ku matendekero aga waggulu Dr. John Kirizesto Muyingo avuddeyo nakkaatiriza n'agamba nti wagenda ddala mu maaso n'okuweerera abaana mu ssaza ery'Ebwamunaanika mu disitulikiti y'e Luweero, wabula n'asaba abamaliriza emisomo okusoosowaza okukulaakulanya ebitundu naddala gye basibuka. Bino Minisita Dr. Muyingo abyogeredde Kamira mu Luweero olunaku lw'ebyenjigiriza olw'abaana baaweerera mu nteekateeka y'Abwamunaanika Education Foundation. Enteekateeka yatandikibwawo Minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. John Kirizesto Muyingo ey'Abwamunaanika Constituency Education Fund n'ekyusibwa erinnya okufuuka Abwamunaanika Education Foundation bukyanga etandikibwawo yakaganyulwa abantu abasukka emitwalo 2. Wabula omwaka we guggwereddeko abayizi abaweererwa Minisita Dr. Muyingo mu nteekateeka eno basoba mu 1,000 ku madaala ag'enjawulo. Bazadde be tulina ku pulogulaamu tulaba tulina abaana 2,215. Singa tuli maka galimu abantu 2 n'abaana abo betugamira masomero ag'amakaago twalisobola kyo kikatawangula akalulu. Mwe mumanyi bulungi ekyabeerawo 2,21 2,21 ekyakolebwa era tulina gettofaali naye bassebo ne bannyabo okuba olwo
okutuuka olwaleero ng'ali bwe lwa paalamenti yakateekamu obuwumbi 8 oba miliyoni 8. Minisita omubeezi w'amatendekero aga waggulu Dr. John Kuzesto Muyingo asinzidde ku mukolo gwetabyeko abayizi abakyasoma abaamaliriza wamu n'abazadde ku tawuni kanso ey'e Kamira asuubiza okugenda mu maaso n'okuweerera abaana. Wabula asabye abamaliriza okusoma okusoosowaza okukulaakulanya ebitundu gye basubuka ate abazadde n'abakuutira okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ku nsonga y'ebyobufuzi, Minisita Dr. Muyingo asabye banna NRM okweteekerateekera obulungi akamyufu k'ekibiina ate basoosowaze abanakikwatira bbendera mu kulonda kwa bonna babeere bumu wamu n'okwewala enkwe. Mwewale ebintu ebyo twawulayawulamu ebeera eddiini beere bawanga tumanye nti tuli baganda tuli baddiini bweti naye tweyongere kuba bumu tukole ffenna okulaba nti ekitundu kyaffe kikulaakulana. Omukolo guno minisita era adduukiridde abakadde abasusse mu 100 n'ebintu ebyeyambisibwa mu bulamu obwa bulijjo. Gombolola y'e Kamira n'agikwasa obukadde 5 okuyambako ku nguudo n'abavubuka n'abawa ebyemizannyo ebiwezeeko. Abamu ku bayizi abaamaliriza emisomo nga kati bakola emirimu okuli by'ennyonyi, amafuta, bannamateeka wamu n'abalala bawadde obujulizi. Nga nasoma byakuyambako ba pilot era nga mu lufuutifuuti omuntu ayinza okuyita pilot w'okutaka. Kati nayambibwako omusajja Dr. Jesse Muyingo okuva yampeerera okuva senior 1 paka senior 6. Bwe namala senior 6 muzadde wange n'asalawo okuba kikyala ekiroto kyange n'antwala nsome ebyennyonyi. So wano era nga nsomye amateeka n'amateeka right now center era salituuse ku kiroto kyange okuva nga negomba okuba munnamateeka naye ne bazadde kuba nyambye okutuukiriza ekiroto kyange. Kuno omukisa Dr. n'akwata ku mukono ekibiina kyange ekya senior 5 n'ampeerera university. Omukolo guno era gwetabyeko ne bannabyabufuzi omubaka ow'abavubuka mu Buganda Sala Kirabo wamu n'abalala. Wemba nasomera ku UPE essaawa eno nga ndi muzadde kitegeeza abaana baweze nti bataata bazaala ate naffe tukoze eki tuzadde. Sise mulondo ate bali mu mukongolo eno wali wewe kitaawe abakage gali wabusaana utemulonda bakyala MB temulonda wewe munandika mwaba bakimwe mwaba baki abadabiriza katikamu utemulonda MB baba katikamu baba katikamu baba katikamu mwaba baki. Ndisalo Kasibante e Kamira mu district y'e Luweero. Webale nnyo munnaffe Saalongo Kasibante mu bitundu ebyo. Ye Sipiika w'olukiiko lw'eggombolola y'e Nakawa Godfrey Luyombya ayagala gavumenti eyongeze naddala ku nsimbi zeewa abakadde okuva ku 2.5 zibe nga zidda ku 3 buli mwezi. Okwogera bino bannansi ba China abawangalira mu Uganda nga bakolagana ne bannakyewa aba Godfrey Luyombya Foundation babadde badduukiridde abakadde abali mu bwetaavu n'ebintu ebikozesebwa naddala mu bulamu bwa bulijjo. Social Assistance Grant for Empowerment SEG programu ya gavumenti mweyita okukwasiza ku bakadde abawezezza emyaka 8 egy'obukulu era buli muntu aweebwa ensimbi 2.5 buli mwezi. Enteekateeka eno yatandika okukola mu bujjuvu mu mwaka gwa 2015 era abakadde abasoba mu 22 be bakaganyulwa okwetooloola eggwanga. Newankubadde enteekateeka eno etambula bukwakku, Sipiika w'olukiiko lw'eggombolola y'e Nakawa Godfrey Luyombya alowooza gavumenti yandibadde eyongera ku bungi bwa ssente zino. Omukadde n'olaba nti omukadde gavumenti yaleeta programu ennungi ya SEG era ffe ng'obukulembeze twagyaniriza naye ssente ziweebwa bakadde ntono ddala. Omukadde aweebwa 2.5 kitegeeza buli lunaku omukadde afuna nusu 8. So newesanga nti ssente ezo ntono ddala. Ne tukubiriza gavumenti okugamba nti singa ssente ezo zongezebwako wakiri zibira 13 buli lunaku kye 9,000 omwezi. Luyombya yagala n'emyaka 8 egitandikibwako okuwa abakadde ensimbi gikendezebwe era bafiibweko mu ngeri ey'enjawulo naddala mu by'obulamu. N'ensonga endala gye tulabye nti n'emyaka 8 ekyaweebwa abakadde kingi. Omuntu awereza emyaka 8 muganda wange
kiba kizibu ddala. Tugambe nti at least tutunulire emyaka 6 abakadde twandibadde tukola specialized hospitals mu buli division nga lyabakadde, mu buli district nga lyabakadde, nti omukadde oyo waba alwadde teetaga simba layini mu ddwaliro, agenda ku ddwaliro lyabwe n'ebyuma byabwe biri specialized okubeera nga bijjanjaba endwadde zaabwe. Ekyo kapasa tukiyinaako. Bino bituukiddwako bannansi ba China abawangalira kuno bwe bakwataganye ne bannacewa aba Godfrey Luyombya Foundation ne badduukirira abakadde n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo. Students, I choose to give back to the community by donating soap, rice, posho, beans, a bucket, a cup to help the needy people. It feels amazing, you know, to be in this position. We're very lucky, we're very fortunate, to be able to give back to the community in need is special, you know. Ebi baweereddwa mubaddemu sukaali, amabaafu, sabbuuni, emigaati, ebijanjaalo, obuwunga, engoye n'ebirala. Omukisa gwange ogusoose okugabirwa ku bintu bino bwe bagenda okuyita bayita bakadde, nze nga bansosolamu nti toli mukadde, ne neebuuza ndi luddamu ndi muvubuka ndi mukadde. Musanyufu nnyo okufuna ku bintu bino, gwe ku mikisa gwange gwe gusoose. Nali nze sibifunangako naye nga tuwulira buwulize eri bagabye naye ng'obiraba ku TV. Bano okubadde abakadde n'abali mu bwetaavu abalala basimye byansusso obuyambi obubaweereddwa. Saba Mukama kunnyamba biikira mali ow'ekisa ankuume nyongerweyo emyaka 25. Olina emyaka emeka kati? Nina emyaka 8 mwena. Tuyamba batuyambye abaana era tubasabira omukisa. Abaana abachina bategeezezza nti omutima omuyambi n'okuddiza eri abali mu bwetaavu bagujja ku kitabo Zongo Shwanga Kwang aludde ng'ayamba abantu. To give back to the community, so it's always really nice to come here and help the people in need. Yeah, same. Looking up to our parents, seeing them give back, it also motivates us to do the same, and hopefully we'll do this more in the future. Watching my parents donate makes me want to donate more and make the people more happy. Okusinziira ku batuuze n'abakulembeze nga bakulembeddwamu amyuka ssentebe wa zooni y'e Kaleero Nakawa era kulira abaliko obulemu Wire Nagaya balina ebizibu bingi ebibasoomooza. Anyway, we face a lot of problems, especially some people will lack some crutches, but now as the one who is promising to the speaker has done something to facilitate those people with such crutches and wheelchairs like that. Mzee Ivan Juko. You used to tell me that I don't make you happy. All that time you would be complaining. I'll call you every day, yeah yo, baby dondolo. You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks Kubei Dondoro. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app. When we talk together, we are unstoppable. Uganda, are you ready to kick things up to the next level? The Uganda National Lottery brings you Sports Stake 10. Predict the results of 10 football games and win big. With tickets at only 500 shillings, join the fun and make your predictions count with Sports Stake 10. Sports Stake 10, your ticket to football glory. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by Ituba Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Uganda will host the African Union Extraordinary Summit of Heads of State and Government from the 9th to the 11th January 2025 at the Munyonyo Commonwealth Resort and Convention Center. The summit will consider and adopt the new Comprehensive Africa Agriculture Development Program
CADIP framework, and signed the Kampala Declaration to run for the next 10 years. The CADIP Kampala 2025 Summit will unite over 2,000 delegates, including government leaders, private sector and stakeholders, under the theme, Building Resilient Agri-Food Systems in Africa. Tubakulisayo nnyo mu kuwumulamu okwo ne tubaaniriza mu kitundu kyaffe ekyokubiri oli ku mawulire aga UBC Leero tuli ku UBC TV nze Aminah Nabuule Kagimu. Abatuuze ab'oku kyalo kibe mu muluka gw'e Makerere 3 mu Kawempe abantu bano basula bakunadde engalo monde mu kikata beeraliikirivu nga bagamba nti bandirumbibwa endwadde ez'enjawulo eziva ku buligo olw'ebbula za kaabuyonjo mu kitundu kino. Kakati bano bagamba nti olw'ekizibu kino bangi bakyamira mu buveera nga ne kaabuyonjo eyandibataasizza KCCA ekyagaanye okugiggulawo. Katubirabe. Kibe kimu ku byalo ebisangibwa mu nzigotta z'omu Kampala nga kimanyiddwa okuba n'omugotteko omungi nga bw'otambula mu kitundu kino kizibu okusangamu kaabuyonjo z'olukale ng'ezirabibwako ez'abatuuze kinnoomu ezisinga zajjula dda nga tezikyakozesebwa. Ate abantu nno munnange kaabuyonjo bwe ziti nabo tebazaagala olw'okuba bambi enfuna yaabwe ntono. Mu kuwayaamu n'abamu ku batuuze batubuulidde ng'abamu ku bannaabwe bwe bakozesa obuveera okweyamba oluvannyuma ne babusuula mu kasasiro nga bagezezzaako okwekubira enduulu eri kanso y'e Kawempe naye mpaawo kuyambibwa kwonna kwe baafunye. Ekyamazima sinza kugamba nti oba mulimu eyali wali simenti baagiggula. Endala ze baali bataddewo ze baazifuula kintu kira kumpi temuli. Ne gye baali batadde wali yamenya yaggwa naye tumanyi lwaki tebatugulirawo tugikozese abantu bagikozese bulungi. Buli kaseera batugamba tennaba kuggwa naye nga yaggwa bulungi nnyo era n'abantu ababeerawo abagikuuma babeerawo bulungi nnyo ne bagirongoosa. Abantu bajja ne kasasiro waabwe ne bava gye bavudde olw'okuba ffe tuliraanye mu katale gye baggula emmere ne baleeta kasasiro mu buveera bwe balaba wali entumo ya kasasiro nabo ne bongerawo. Tukitegeddeko nti mu kifo kino KCCA yazimbamu kaabuyonjo ey'olukale kyokka teggulwangawo n'okutuusa leero nga bwe tutuuseyo tusanze nga gaafuka maka g'abantu kuba tusanze mulimu n'obuliri. Waliwo project eteeka okuba nga atwala obukadde n'obukadde bwa ssente. Eno yali eteekeddwa kubeera toilet egasa abantu b'omu kitundu kino abalina ploti entono naye nga tebalina we bazimba toilet. Naye okuva project eno lwe yatandikibwa neggwa emyaka gigendanga mu 5. Ekiyumba kiri wano White Elephant nga bwe mugiraba temuli muntu yali agigenzeemu ate ne kanso tegihandinganga over officially eri abatuuze. Kati abakulembeze baagala KCCA bayambe bazimbire kaabuyonjo nga tebannafuna ndwadde eziva ku buligo mu kitundu kyabwe. Abalala abantu ab'entoyi nejjula oluusi talina ssente nga alina genda kwosa ya lukale. So eno toyi temalira ddala twetaaga toyi nga 3 ku 4 ku 5 mu kitundu. Meeya wa divizoni y'e Kawempe Emmanuel Serunjogi bwe tumutuukiridde ku nsonga ya kaabuyonjo atutegeezezza nga bwekyazimbibwa nga tebasobola kugikwasa batuuze nga tennaggwa. Waliwo bwe baali bagenda okugiggulawo ne tulaba nga waliwo bingi ebyali bitakoleddwa. Tetusobola kuggulawo toyireti nga tennaba kutegekebwa bulungi oba nga teteredde. Wabaawo sinkola yange nzigulewo oluguudo lukole omwaka gumu, nzigulewo omwala gukole omwaka gumu, nzigulewo toyireti ekole omwaka gumu. Njagala okugulawo ekintu nga kitereezeddwa bulungi. So toyireti y'omu kibe yali erina obubulako nga ne bwe tugigulawo ku papa tujja kulaba ng'ekoze ebbanga ttono. Serunjogi n'agamba nga bwe balina enteekateeka okuzimbira abatuuze kaabuyonjo eziwerako wabula ng'ekizibu ekiriwo tebalina ttaka we bayinza kusima kaabuyonjo zino. Okugenda nga tuzimba toilets mu public places ekizibu kyokka kyesanze challenge gye tusanga ya ttaka nga bwe mukimanyi alina fuuti 5 ku 6 atayagalira ddala kuzita alina fuuti toilet says project gye tulina tuzimba toilet ennungi eri mu kifo ekigazi tulinawo ne project egenda okuzimba toilet ng'osobola n'okufunamu business waggulu nga koliko restaurant wansi toilet. Mike Bakabulindi yakusakidde bino. Webale nnyo Mike Bakabulinde.
Omubaka wa President mu disitulikiti y'e Buyikwe Mike Kibwika mwenyamivu nnyo olw'obumenyi bw'amateeka obwongedde okweriisa enkuuli naddala mu biseera bye tubaddemu eby'ebikujjuko eby'ennaku enkulu. RDC abadde ku kyalo Luggu mu ggomola y'e Sebukunja mu disitulikiti y'e Buyikwe bw'atyo n'agamba nti abadde agenze gonjoola ndooliito z'eby'ettaka wakati wa Edward Kasozi nga kw'otadde ne munne Abbas Muwaguza. RDC Mike Kibwika akedde bukunjo okulaba ettaka okuli ekibira ne Kkooko ebyasaayiddwa era oluvuddeyo n'ayolekera ekitebe kya disitulikiti okutabaganya abakayanira ettaka lino wabula ng'enteekateeka zigudde butaka. Lwaleero nsibye mu disitulikiti mu subcounty y'e Sebukunja nga ngonjoola emu ku emu, naye eno ebadde enkulu ennyo, ebadde nga ezeemu embeera ey'okuthreateninga insecurity. So ngenzeeyo ne security ne tuyimiriza buli kintu ekibadde kiri kukolebwa ku ttaka eryo ng'okutema ebibira byonna, ekyo tukiyimiriza mangu era tugenzwe mbaleese ku ofisi nga ndowooza nti bayinza okukkanya, naye oludda olumu lugambye lwagala kooti, oludda olumu ne lugamba baagala kuteesa, naye tugenza okwekenneenya ng'ebizibu byabwe byava mu 2017. Kasozi yaddukira mu ofiisi ya RDC okwekubira enduulu ng'agamba nti Abbas Muwaguza yeesenza ku ttaka lye n'atuuka n'okusaawa ekibira okukimalawo, nga bwe gutuuse mu kiseera eky'eggandaalo ne yeegiriisa n'akamala, nga we twogerera waliwo emmotoka ekika kya Fuso 5 ezabadde zisomba emiti ezaakwatiddwa nga kati ziri ku poliisi Engoggwe. N'asaba kooti ebataawulule. Kwange taata zenga yajjanga ayamba abantu ng'abaaziko okulimirako, naye kati ku ssaawa eno abalala bonna baavaako ne kuliko omuntu omu agamba nti kati taata yamuwa. Okitegedde? Taata yawa maama we n'amuwa, naye teyabawa bugazi. Kati ne balima okuva ku eka emu okutuusa kati wenapimidde nga bali ku eka 5. Kasozi agamba nti kitaawe yamulekera obuvunaanyizibwa obuwerako omuli ne batoobe nga kati ayagala Muwaguza abaviire ku ttaka. Mbadde njagala munnange baviire ku ttaka. Taata yafa yandekera abato bange bangi, tebasoma tebakola ki, naye ono omwami aliko omusajja mugagga alina ebizimbe Luzira alinawa ettaka lyonna alitutte aliwambye kimu kyakubi kyenkana akitutte ate kirifuatairo kubanga ettaka liriko olwazi n'awalungi n'amazzi, naye awalungi awalimu emmere atuttewo. Wabula Abbas Muwaguza agambibwa okwesenza ku ttaka lino asambaza ebyogerwa Kasozi n'atutegeeza nti ekibanja kyamuweebwa nnyina era akikozesa ku lwa nnyina. Baaza ettaka lyabwe ne bagenda ne baaza, kati bambala okwaza mmanya nganze nsiri saagendayo bakyali kiteetagisa, akati bo tuba tukyali awo nga 27 26 nempita ne baga nti Abbas emiti bagisudde tiri kyamaani najja kansala yasooka kiba kyama nti yaliyo n'agamba kansala tigendayo oziiza abantu abasula emiti, bwatuukayo ne bazikiza ne baddamu ne baga nti bazzeemu nali Kampala, bwe baddamu kansala chairman naye mwenye nakomoye Kampala, bwe yakomawo nadduka n'agenda ku naka ne ku piki n'abagamba nti musula emiti gya musajja kile kibala kya musajja bakimazeeko emyaka nga 5 musajja kabaganye asajja mune bwabadya Kasozi oyo nga atambula n'abasirikale yagamba yagenda wa chairman n'amunoonya lwaki yogera ku by'ettaka ebyo n'amuteeka ndagenda n'amuteeka munda. Patrick Kyewalabye yakusakidde bino. Tusiima bwongera okuba ng'otambudde naffe okuva gye twatandikidde amawulire aga UBC Leero ne gye buli eno. Nile Avenue mu Kampala wetusinzira butereevu kuweereza osobola okutusanga ku kibanja ekya Facebook oba YouTube. Genda ku bibanja ebyoteeka mu UBC Leero ogenda kuba otwotawuliro. Amawulire bwe gatyo bwe gatambudde ng'ogakusomera nze Aminah Nabuule Kagimu. Ku lw'ekitongole ky'amawulire kyonna okutwalira awamu nsinzire wano okukwagaliza akawungeezi akalungi n'ekiro ekirungi. Beera bulungi, weera. UBC, inspiring Uganda. Enteeka
enteekateeka ya parish development model eyatongozebwa mu 2022 ng'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yagitongoza. Eno eyambyeko nnyo okuggya abantu mu bwavu n'okutumbula enkulaakulana y'ebitundu ebyenjawulo okusinziira ku mutendera gw'emiruka, era ng'enteekateeka eno yakateekebwamu